Next, we are going to learn about washing soda. Washing soda, that is sodium carbonate. Na2CO3.H2O. The hard water from a well or bore well becomes soft. Bore well becomes soft on adding washing soda, and we come to know this from the lather formed on it. The hardness of water is due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium in it. जो बोरिंग वाटर होता है उसमें ज्यादा फोम नहीं बनता है, लैदर नहीं बनता है, तो उसमें हम अगर वॉशिंग सोडा डालेंगे तो उसमें लैदर बन जाता है. So sodium carbonate is added to soften such water and make it suitable for use. The reaction is what? Magnesium chloride plus sodium carbonate forms magnesium carbonate and NaCl, sodium chloride. Sodium carbonate is what? It is known as washing soda. Sodium carbonate in water, is water soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This is called as washing soda. So sodium carbonate dot NH2O. So this, when this water is reduced, the water कमी झाल्यानंतर क्या होता है यहाँ पे, तो white powder का washing soda तैयार होता है. What are the properties and uses? So washing soda is used in whitish and odorless powder at room temperature. Litmus has a blue color in its aqueous solution. It is hygroscopic, that is, it absorbs moisture if left open. तो हमको सबको पता है कि हम अगर ये वॉशिंग पाउडर हम अगर ओपन रखेंगे तो उसके क्या होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, जैसे गुठड़ा बनता है. It is used mainly for washing clothes, and sodium carbonate is used in glass and paper industry and also in refining petrol. Okay, sodium carbonate we have seen. तर दुनियाचा सोडा म्हणतो आपण वॉशिंग सोडा. तर विहिरीचे किंवा बोरवेलचे जे काही दुष्फेन म्हणजे जड पाणी ज्याच्यामध्ये पाण्याचा फेस होत नाही, जर आपण जुन्या सोड्याचे टाकला तर ते सुफेन होतं, मृदू होतं आणि त्याच्यामध्ये साबणाचा फेस होतो. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमची क्लोराईड सल्फेटच्या अस्तित्वामुळे पाणी कसं होत असतं, दुष्फेन होत असतं. आणि असे पाणी सुफेन वापरा योग्य बनवण्यासाठी सोडियम कार्बोनेट वापरतात. हे केल्याने काय होतं, तर सोड्याबरोबर अभिक्रिया होऊन मॅग्नेशियम कॅल्शियमचे अविद्राव्य कार्बोनेट क्षार बनतात. मॅग्नेशियम क्लोराईड सोडियम कार्बोनेट तयार होतं, मॅग्नेशियम कार्बोनेट आणि सोडियम क्लोराईड. तो सोडियम कार्बोनेट हा काय आहे, लक्षात द्या सगळ्यांनी. सोडियम कार्बोनेट हा पाण्यात द्रावणीय असणारा सोडियमचा क्षार आहे. स्फटिकरूप सोडियम कार्बोनेट नुसता ठेवल्यावर सहजपणे त्यातील स्फटिक जल उडून जाते, पांढरे चूर्ण मिळते, ज्याला आपण काय म्हणतो, चुन्याचा सोडा. सोडियम कार्बोनेट पाण्याचा अंश कमी होत असतो. गुणधर्म उपयोग काय आहेत बघा. कक्ष तापमानात धुण्याचा सोडा हे करड्या रंगाचे गंधन चूर्ण असते. त्याच्या जलीय द्रावणात लिटमसचा रंग निळा असतो. हा आर्द्रता शोषक असतो, म्हणजे हवेत उडे राहिल्यास हवेतील बाष्प शोषून घेतो. कपडे धुण्यासाठी प्रामुख्याने वापर केला जातो. कागद उद्योगात तसेच पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणात त्याचा वापर होतो. So now we will be learning about some crystalline salts. So you have learned about water of crystallization in previous chapter. So we use various salts which contains water of crystallization. So some substances in our daily use which contain water of crystallization. So first one is alum. It is known as potash alum, K2SO4, Al2SO4 thrice, 24H2O. Borax is what? Na2 B4O7 and 10H2. Epsom salt is magnesium sulfate, 7H2. Barium chloride is BaCl2.2H2 and sodium sulfate is Glauber salt. Glauber salt, it is also known as Glauber salt. Okay.
Now you have to collect more information about that. Now you have learned about alum. Alum आपण वापरतो in the process of water purification. The तुरटी म्हणतात. It is called as alum. Because of property of coagulation, the solid impurities in water come together, become heavy, and settle to the bottom. As a result, the water becomes clear. Water gets clear one. So blue vitriol is used in the blood test for diagnosing anemia. In the Bordeaux mixture, which is used in fungicide on fruits like grapes, muskmelons, like lime, it is used with blue vitriol. ये केमिकल्स हम यूज करते ही रहते हैं, लेकिन हमें इसका इतना यूटिलाइजेशन पता नहीं होता, यूज होता नहीं है, क्या होता है. बट whenever we learn guys, तो तुम्हाला कळतं की याचा काय ऍक्च्युअली उपयोग आहे. काय काय स्फटिकी जलच्या माहिती घेतलेली आहे. दोन्ही वापरतो, तुरटी वापरतो, बोरॅक्स आहे, इप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड and सोडियम सल्फेट. याचा उपयोग तुम्हाला त्यांनी सांगितलंय, माहिती उपयोग तुम्हाला मिळवायचा. जलशुद्धीकरण प्रक्रिया असते, त्यामध्ये आपण तुरटीचा वापर करतो. तुरटीच्या क्लथन किंवा साखळाने म्हणजे कोगुलेशन म्हणतात, या गुणधर्मामुळे गढूळ पाण्यातील गाळ काय होतो, एकत्र होतो, जड होतो आणि खाली बसतो, आणि अशा प्रकारे पाणी निवळतं, पाण्यातली अशुद्धी बाहेर. मोरचूद हे मोरचूद ॲनिमियाचे निदान करताना रक्त तपासणी करिता वापरतात. द्राक्ष, खरबूज या फळांसाठी बुरशीनाशक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या बोर्डो मिश्रणात मोरचुदाबरोबर चुना वापरला जातो. नाउ वी लर्न अबाउट सोप. साबण. साबण दोन प्रकारचे असतात, तुम्हाला माहित आहे. एक आहे बाथिंग सोप आणि दुसरा आहे वॉशिंग सोप. ओके, आंघोळीचा साबण आणि कपडे धुण्याचा साबण. So when oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium or potassium salts of carboxylic acid, that is fatty acids, are formed. These salts are called as soap. When soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. These being water insoluble, they form a precipitate, and that is why lather is not formed. Hard water and soft water. Now, washing soap and bathing soap, difference you have to complete. One is given to you. High grade fats and oils are used as a raw material, and low grade fats and oils are. साबण बघा, साबणाचे दोन प्रकार असतात, त्याला अपमार्जक सुद्धा म्हणतो आपण. दोन प्रकार, आंघोळीचा साबण आणि कपडे धुण्याचा साबण. तेल किंवा प्राण्याची चरबी सोडियम किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडच्या जलीय द्रावणाबरोबर उकळली असता काय तयार होतं, कार्बोक्सिलिक आम्लाचे म्हणजे तेलाम्लाचे सोडियम किंवा पोटॅशियम क्षार तयार होतात. या क्षारांना आपण काय म्हणतो, साबण असं म्हणतो. साबण दूषित पाण्यात मिसळल्यास साबणातील सोडियमचे विस्थापन होऊन तेलाम्लाचं कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम क्षार तयार होते. हे क्षार पाण्यात अविद्राव्य असल्याने त्यांचा साका तयार होतो, त्यामुळे फेस होत नाही. म्हणून आपण त्या पाण्यामध्ये काय टाकतो, सोडियम कार्बोनेट. आंघोळ साबण आणि कपडे धुण्याचे साबण यातला फरक तुम्हाला ओळखायचा आहे, लिहायचा आहे. कच्च्या सामग्रीत चांगल्या दर्जाचे मेद आणि तेल वापरतात, या ठिकाणी कमी दर्जाचे तेल आणि मेद वापरले जाते. बाकी सुद्धा ज्यात काही फरक आहे तो तुम्हाला द्यायचा. Now let's learn about radioactive substances. Radioactive substances. काय आहेत radioactive substances? Let's see guys. Elements with a high atomic number such as uranium, thorium, radium have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating, and
high energy radiation. This property is called as radioactivity. A substance having this property is known as radioactive substance. The nucleus of radioactive element is unstable. Radiation occurs from an unstable nucleus. Radioactive substances are relevant to our daily life. However, before going further, let us learn something more about this substance. So, three types of radiations are given out by radioactive substances: alpha, beta, and gamma. Alpha, beta, and gamma. So these are the three substances emitted by these radioactive substances. युरेनियम असेल, थोरियम असेल किंवा रेडियम असेल यांसारख्या उच्च अणुअंक असणाऱ्या मूलद्रव्यांमध्ये अदृश्य अतिशय वेदक व उच्च दर्जा असणारी प्रारणे उत्स्फूर्तपणे उत्सर्जन करण्याचा जो गुणधर्म असतो त्याला म्हणतात किरणोत्सार रेडिएशन. असा गुणधर्म ज्या पदार्थांना असतो त्या पदार्थांना म्हणतात किरणोत्सारी पदार्थ. किरणोत्सारी मूलद्रव्यांचे अणुकेंद्र कसे असते? अस्थिर असते. अस्थिर अणुकेंद्रकातून किरणोत्सार होतो. किरणोत्सारी पदार्थांचा आपल्या दैनंदिन जीवन संबंध आहे. तर थोडं जाणून घ्यायचं तुम्हाला. किरणोत्सारी पदार्थातून प्रारणे तीन प्रकारची प्रारणे बाहेर पडतात: अल्फा, बीटा आणि गॅमा. अल्फा, बीटा आणि गॅमा. त्याच्यात अजून तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. So the scientist Henry Becquerel या शास्त्रज्ञाने शोधून काढली रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. हेनरी बेकवेरल. इंट्रोडक्शन बघून गेलं असेल नाही का मला? ओके. In 1839, Rutherford discovered that radiation emitted by radium were of two types. They are called alpha and beta radiation. Villiers discovered third type of radiation, namely gamma radiation. So when these rays allowed to pass through two oppositely charged plates, see here. Okay, I'll directly make my something now. So this is a radioactive substance placed in this lead block, and it gives rise to three types of rays. And this is electrically charged plates. These are the electrically charged plates. Here it is negatively charged, and here it is positively charged. All right. Now, so three types of rays. Alpha, they move towards the negatively charged particles. Sorry, plate. Beta, positive, and there is no deflection directly electric gamma rays. And this plate is what? It is the zinc sulfate coated photographic plate. So this indicates that as the alpha particles negative के पास चले गए, they have a positive charge. Beta particles or beta rays positive के यहाँ पे चले गए, therefore they have negative charge over them because of the law of attraction and repulsion. And there is no change in the gamma ray, therefore they do not have any charge. They do not have any particular charge, positive or negative. So they are neutral. Was that? Directly diagram मध्ये सांग. बरं सांगतो बघा. तर हेनरी बेकवेरल याने शोधलं होतं त्याचा. तर रुदरफोर्डने काय केलं? रुदरफोर्ड एक शास्त्रज्ञ होता. त्यांनी काय केलं? तर रेडियम उत्सर्जित करत असलेली प्रारणे दोन भिन्न प्रकारचे शोध लावला. त्यांचं म्हणणं होतं अल्फा आणि बीटा. विलार्ड हे तिसरे शास्त्रज्ञ होते. त्यांनी गॅमा कारणांचा शोध लावला. काय केलं त्यांनी? बघा 1902 मध्ये हा प्रयोग केला रुदरफोर्डचा. शिशाचा चौकट ठेवलेला आहे एका ठिकाणी डाव्या बाजूला, आणि उजव्या बाजूला काय आहे तर फोटोग्राफिक प्लेट आहे. त्याच्यामध्ये एक रेखा छिद्र आहे. इथे किरणोत्सारी पदार्थ आहे बघा शिशा ठोकामध्ये. इथून एक किरणोत्सारी पदार्थ बाहेर पडला. आता इथे काय झालं बघा, इथे विद्युत प्रवाहित पट्ट्या असल्यामुळे तीन प्रकारची किरण वेगळी झाली: अल्फा, बीटा आणि गॅमा. अल्फाचा जर विचार केला तर अल्फा हा ऋण पट्टीकडे
आकर्षिला गेला म्हणजे याचा अर्थ अल्फावर प्रभाव आहे धन. विरुद्ध प्रभाव असतो. बीटा बीटा कुठे गेला? उजव्या बाजूला गेला, धनाग्राकडे गेला, दरफोर बीटावर प्रभाव आहे ऋण. आणि एक सरळ असं जो किरण गेला तो आहे गॅमा, त्याच्यावर कुठलाही अभिभार किंवा अधिभार नाही. बरोबर. हा काय आहे? उदासीन आहे. कसं आहे? उदासीन. ठीक आहे, त्याला गॅमा किरण असे म्हणतात. हे जे वाचलं आपण, जे सांगितलं ते तुम्हाला त्या पॅराग्राफ मध्ये लिहिलं. So let's see about the characteristics of alpha, beta, and gamma rays. Yes. One by one पाहूया आपण. Now, property number 1, nature. Alpha rays, He++, current of alpha particles. Beta rays, current is beta, that is E- electrons. And gamma rays are electromagnetic radiation. Mass is what? 4.0028 U. U means it's micron. 0.000548 unit, and there is no mass. Gamma rays have no mass. Charge is here +2, -1, and they are electrically neutral. Velocity is 1/5 to 1/20 times the velocity of light, 1/5 to 9/10 times the velocity of light, and same as the velocity of light. So what is the velocity of light? It is 3 × 10⁸ meter per second. This is the velocity of light. Deviation is what? They are attracted towards negative motion. Beta particles are attracted towards positively charged plate, and they do have no deviation. They have no deviation. Penetrating power, ionizing power, and power to produce fluorescence. They can penetrate an aluminum sheet of thickness less than 0.02 millimeter. They can penetrate aluminum sheets of thickness 2 millimeter, which is 100 times the penetration power of alpha. They can penetrate 15 centimeter thick lead ring, which is 10,000 times penetration of alpha. So the penetration power goes on increasing alpha, beta, gamma. Ionization power very high, low, and very low. Power to produce fluorescence very high, very low, and low. So property they may ask you in the examination, income property. So the three they get तीन किरण आहेत तुमचे अल्फा, बीटा आणि गॅमा. त्यांची तुम्हाला गुणवैशिष्ट्ये त्या ठिकाणी दिलेली आहेत. बघा नीट लक्ष द्या. अल्फाचं स्वरूप कसं आहे? He++ हिलियम, इथे E- आणि इथे विद्युत चुंबकीय प्रार. वस्तुमान आहे 4.0028, 0.000548 आणि वस्तुमान नाही. प्रभार आहे +2, -1. प्रभार वरील त्याच्या कुठलाही प्रभार नाही. प्रकाशाच्या वेगाच्या 1/5 ते 120 पटीत असतो. प्रकाशीय वेगाच्या 1/5 ते 910 पटीच्या वेगात असतो. प्रकाशीय वेग एवढाच हा असतो. याचा वेग असतो गॅमा किरणांचा, प्रकाशीय वेग एवढाच असतो. विद्युत क्षेत्रातील विचलन ऋण प्रभावित पट्टीकडे जातात, हे धन प्रभावित पट्टीकडे जातात. यांचं आकर्षण कुठेही होत नाही, विचलन होत नाही. भेदन शक्ती कशी बघा? 0.02 मिलीमीटर जाडीचा अल्युमिनियमचा पत्रा भेदू शकतात. 2 मिलीमीटर जाडीचा अल्युमिनियमचा पत्रा भेदू शकतात. तर हे 15 सेंटीमीटर जाडीचा शिशाचा पडदा भेदू शकतात. म्हणजे यांची जी काही भेदन शक्ती आहे ती वाढत जाते. आयनिक भवन अतिउच्च, कमी उच्च, अतिशय कमी, प्रतिदीप्ती, फ्लोरोसन्स मोठ्या प्रमाणावर, अत्यंत अल्प आणि खूपच अल्प प्रमाण आहे. त्याचा उपयोग काय काय होतो? वेअर दिस रेडिओ आयसोटोप्स आर मेडिकल फील्ड मध्ये याचा खूप उपयोग होतो. सो एक सेकंड एवढं पाठी घेऊ आपण आणि थांबूया.
मोठा आहे बराचसा एक मोठा आहे तुमचा. मला तो उद्या शक्यतो होऊन जाते उद्या परवा. एनिवेज लेट्स कंटिन्यू. पुढे पेज घेऊया आपण अँड विल स्टॉप हिअर फॉर द डे. It is a misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. लोगों को लगता है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ एटम बॉम्ब बनाने के लिए होता है, but it is not that. Radioactive isotopes are used in various fields such as scientific research, agriculture, industry, medicine, etc. Radioactive substances are used in few ways. First, by using radiation alone. Second, by using the radioactive element itself. Ready? The radioactivity is of two types: natural radioactivity and artificial radioactivity or artificial radioactivity. So generally, the elements with atomic number from 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive elements. Artificial what? The couple Frederick Curie and Irene Curie first invented radioactivity, induced radioactivity. The radioactive element produced in the nuclear fission processes brought about in the laboratory by bombardment of particles are called as artificial radioactivity. So natural radioactivity असते and artificial जिसमें radioactivity हम induce करते हैं. They were awarded Nobel Prize in 1935 for this invention. Yes. किरणोत्सारी पदार्थ आणि समस्यांचे उपयोग. किरणोत्सारी मूलद्रव्ये फक्त अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी वापरतात असा आपला काय आहे गैरसमज आहे. असं काय आपला गैरसमज आहे. किरणोत्सारी उपयोगी वनस्पती अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जातो. त्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिला आहे केवळ फक्त किरणोत्साराचा उपयोग करायचा किंवा किरणोत्सारी मूलद्रव्यांचा प्रत्यक्ष वापर करायचा. सॉरी. तर नैसर्गिक किरणोत्सार आणि मानव निर्मित किंवा कृत्रिम किरणोत्सारी मूलद्रव्य. तर साधारणतः जी मूलद्रव्य आहेत निसर्गामध्ये 82 ते 92 ज्यांचे जे अनुक्रमांक आहेत ही मूलद्रव्ये स्वयंस्फूर्त किरणोत्सर्ग करताना आढळतात. त्यांना नैसर्गिक किरणोत्सारी मूलद्रव्य असे म्हणतात. कृत्रिम किरणोत्सारी मूलद्रव्यामध्ये काय तर हे जे क्युरी दाम्पत्य आहे क्युरी फ्रेडरिक क्युरी आणि फ्रेडरिक जॉलियो क्युरी व आयरीन जॉलियो क्युरी या दाम्पत्याने काय केलं या किरणोत्सर्गाचा शोध लावला. प्रयोगशाळेमध्ये कणांच्या भडीमाराने घडणाऱ्या अणुगर्भ विघटन क्रियांमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या किरणोत्सारी पदार्थांना किंवा मूलद्रव्यांना कृत्रिम किरणोत्सारी मूलद्रव्ये म्हणतात. या शोधाबद्दल त्यांना 1935 साली नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. तर आपण या ठिकाणी थांबूया. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कोणकोणते किरणोत्सारी पदार्थ वापरतात, त्यांचा उपयोग काय, व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस रेडिओएक्टिव्ह or radioactive isotopes in different fields we'll learn tomorrow.